Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today I am gonna show you a new makeup look যেটা তোমরা যে কোনো অকেশন বা পার্টিতে ক্রিয়েট করতে পারো। আশা করছি তোমাদের সবার এই টিউটোরিয়ালটা ভালো লাগবে। আর তোমরা যদি এখনও চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে এখনই করে দাও আর বেল আইকনটা প্রেস করে দাও। সো লেটস বিগিন। প্রাইমারটা ইউজ করার আগে স্কিনটাকে খুব ভালো করে প্রেপ করে নিতে হবে। আজকে আমি আর সেটা দেখাচ্ছি না। এরপর আইব্রো ড্র করার জন্য এই প্যালেটটা ইউজ করছি। নেক্সট আইলিডে কনসিলার ইউজ করছি এবং খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে দিচ্ছি। শার্প শেপ দেওয়ার জন্য আইব্রোটাকেও কনসিলার দিয়ে ক্লিন করে নিচ্ছি। ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। আই মেকআপের জন্য প্রিটি অল সেট প্যালেট ইউজ করছি। এখান থেকে পিঙ্ক শেডটা চুজ করছি। ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। সার্কুলার মোশনে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তোমরা চাইলে অন্য কালারও ইউজ করতে পারো তোমাদের ড্রেস অনুযায়ী। কর্নারের জন্য আমি এখানে ব্লু কালারের সেটটা নিয়ে নিয়েছি। জন্য কনসিলার ইউজ করছি এবং একটা ফ্ল্যাট ব্রাশ দিয়ে কাট ক্রিজটা ড্র করে নিচ্ছি। কাট ক্রিজটাকে সেট করে নিচ্ছি। নেক্সট আই ম্যাজিকের আই প্যালেট থেকে লাইট পিঙ্ক শেডটা সিলেক্ট করে নিচ্ছি। কাট ক্রিজের ওপর খুব ভালো করে এটাকে প্লেস করে দিচ্ছি।
লাইট পিঙ্ক কালারের উপর প্লেস করে দিচ্ছি। ব্লু কালার নিয়ে খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করছি যাতে কোনো হার্শ লাইন না থাকে। এরপর কাট ক্রিজের আপার লাইনে গ্লিটারি লাইনার ইউজ করছি। নেক্সট ল্যাকমি লাইনার ইউজ করছি। ব্ল্যাক শেড দিয়ে উইং ক্রিয়েট করে নিচ্ছি। ব্ল্যাক শেডটা ইউজ করে নিয়েছি এবং ক্রিজের কালারটা দিয়ে খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। মাইগ্লেমের হোয়াইট কাজল ইউজ করছি। আইয়ের ইনার কর্নার আইব্রো বোন হাইলাইট করে নিচ্ছি। To base makeup. ড্র্যাগ মোশনে ফাউন্ডেশনটাকে ভালো করে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। নেক্সট আমি আন্ডার আই এবং টি জোনে কনসিলার ইউজ করে নিচ্ছি। এরিয়াগুলো লুজ পাউডার দিয়ে সেট করে নিচ্ছি। নেক্সট আই এম কন্টুরিং মাই ফেস। ব্লাশ ইউজ করছি। নেক্সট নাইকার হাইলাইটার অ্যাপ্লাই করছি। Applying Maybelline Hyper Curl Mascara.
আউটার লাইন ড্র করে নিচ্ছি। লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। ফিক্সার দিয়ে পুরো বেসটাকে ফিক্সড করে নিচ্ছি লং লাস্টিং হওয়ার জন্য। Use eyelashes. So this is my final look. Hope you all like this video. যদি তোমাদের পছন্দ হয় প্লিজ লাইক দিস ভিডিও অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন বাই বাই।